Seats, Lord Chair and the members of the Commission, you are welcome to this press briefing. And today, members of the press gathered to hear from the Chairperson, the Electoral Commission, on the progress of the implementation of the roadmap and other developments in that line. Lord Chair, today we have members of the press with us, and the Commission invited representatives of presidential candidates who are also with us. They are on our right-hand side. They've sat on the right-hand side of the Commission. You are welcome, representatives of presidential candidates, as well as some representatives of political parties. Today there is a meeting of the National Consultative Forum, Lord Chair, and we've received apologies from some leaders from political parties who are not able to be here this morning. Members of the press, we have the Commission, and I think I will take the pleasure to introduce them quickly to you. From my right-hand side, we have the Acting Secretary Electoral Commission, Mr. Kamgisha Richard Baba, and then Commissioner Dr. Simba Kayunga Sali. The chairperson is going to address us, and on his right is the Deputy Chairperson, Hajat Aisha Lubega. On the right-hand side are the people we have been engaging with and dealing with. They represent the presidential candidates who are now in the field campaigning in what has been a very, very commendable, peaceful process by this third week. At this moment, without taking any more time, I would like to invite the Chairperson of the Electoral Commission to address us on the issues that you have prepared for the nation. Thank you very much. The Deputy Chairperson, Commissioner Dr. Simba, Acting Secretary, representatives of the presidential candidate, and also those who are representing the political parties, staff of the Commission, and our esteemed partners, members of the Fourth Estate, the media. Good morning, everyone. First of all, I would like to welcome you all to this press briefing, where the Commission would like to give you updates on the various activities that have been undertaken and ongoing, and those which are yet to take place within the 2025-26 general elections roadmap. As you are aware, the Commission has already embarked on implementing a number of critical activities for the forthcoming general elections. As we talk now, nominations were conducted and concluded for the local government elected positions at all levels. Currently, the Commission is entertaining, hearing, and handling complaints or petitions arising out of the said local government nominations. We have received, I think, so far about 200 petitions or nominations, which we are handling, decisions being taken, and the parties being informed of the outcome. Secondly, campaigns for local government, as was mentioned earlier, will commence on the 10th of November this year. So please, for those nominated candidates
for the local government elections do not embark on any campaigns as yet. The official program commences on the 10th of November. Tomorrow, 22nd and 23rd of this month, all aspirants wishing to contest for directly elected member of parliament or woman representative, district woman representative to parliament will also be afforded an opportunity to go for nominations at the various nomination venues or centers across the country. We want to appeal to all the aspirants to take note of those 2 days. And please, we normally don't extend the nomination period for whatever reason. So the nomination will be conducted at the respective district or city headquarters across the country, beginning at 9 a.m. and ending at 5 p.m. on each of the appointed dates. The nominated candidates will contest for the following elective positions. Although we have passed out this information before, but this is a reminder, it's a recap for those who maybe for one reason or another have forgotten what this entails. One, directly elected member of parliament. The number of positions are 353 constituencies. Secondly, district woman representative to parliament. The number of positions are 146 districts / cities. 3, representatives of older persons to parliament. These are 5 positions. 4, representatives of persons with disabilities to parliament. These are also 5 positions. Representatives of workers to parliament, 5 positions. Representatives of youth to parliament, 5 positions. An aspirant for member of parliament shall be a citizen of Uganda and a registered voter. The nomination of a candidate shall be made by 2 registered voters appearing in person, who shall tender the following documents to the returning officer. And 1, a nomination paper in triplicate containing a statement under oath by the person seeking nomination specifying the following: A, the name, age, address, and occupation of the person seeking nomination. B, the address designated by the person seeking nomination for service of process and papers. 3, the name and address of a person appointed as official agent by the person seeking nomination. 4, a statement signed by the person named as the official agent stating that he or she has accepted the appointment as agent for the candidate. Finally, the names and signatures of a minimum of 10 persons who are registered voters in the constituency where the person seeking nomination as a candidate, supporting the nomination. Each supporter shall state in the nomination paper his or her village, occupation, and a personal voter registration number. A statement on oath shall state that the person seeking nomination is a citizen of Uganda and is 18 years of age or above. And the person named in the nomination paper as seeking nomination consents to the nomination and is not disqualified to stand as a candidate under any law in force. Where a person is sponsored by a political party or political organization, the nomination paper shall indicate that he or she is so sponsored, stating the name and address of the political organization or political party. Let me take this juncture to appeal to political parties to streamline their internal processes, because what we have observed in these ongoing petitions
from local government nominations is a disconnect or uncoordination in the political party's hierarchy, where, for instance, the party registrar in a district, the district party registrar endorses the nomination paper of a candidate or someone, an aspirant, and the person proceeds for nomination and is duly nominated. Then the following day, the Secretary General of the party communicates to the commission saying, you know, the person who was endorsed is not the rightful candidate or not the rightful flag bearer. The correct flag bearer is X. Have him or her nominated. Yeah. So some of these people have been going. Our returning officer says, but we already nominated someone. Then this other aspirant who is recognized by the party to be the official or the correct flag bearer says, I don't want to take chances and the period runs out for nomination. Let me now get nominated as an independent candidate in the meanwhile as a waiting posture. So the person who gets nominated as an independent candidate waiting for clearance to get the flag from the other person. But the law does not work like that. So we have so many of those cases. So political parties, I want to appeal to you, please identify your rightful or correct flag bearer appropriately through your own channels or systems. Because we cannot nominate someone and then you say for you who was nominated as an independent, now you are a flag bearer. No. Once you are nominated as an independent, you remain independent. And you go for elections like that. So I want to take this opportunity to appeal to the political parties to streamline their internal processes of identifying their flag bearers. The nomination for parliamentary aspirants shall be accompanied by proof of payment of a nomination fee of 3 million shillings only, which shall be paid to the Uganda government through any bank which collects, the Uganda Revenue Authority, through any bank which collects non-tax revenue. Please do not move with that cash to the returning officer or to the nomination venue. We don't receive nomination fees or nomination charges as a commission. We only receive proof of payment of nomination fees in the designated bank. I want to emphasize the above nomination fee must be paid through the URA online system and authorized banks following the procedure outlined in the EC guidelines, which are available at our website, www.ec.or.ug, and are also provided on the nomination form. Payments should not be made through the district or city administration accounts. You know, for local government, the payments were being made to the city or district local government accounts. That is for local government nominations. But for parliamentary, don't effect the payments to these people of local government. Please pay to the designated banks. Aspirants who have already paid the nomination fees no longer need to come to the Electoral Commission headquarters in Kampala for verification of their payment. That was the system, that after you have paid, then you will come here, we verify your payment, and issue you with whatever it is. Now we have said, no, you cannot ask people who have paid, say, for example, from Moroto, or from Arua, or from Kisoro, you come to the EC headquarters, pick the confirmation, then go for nomination. So we have eased that process, and we are saying that the aspirants only need to present their bank payment slips to the respective district returning officers who will verify the payment with the Electoral Commission. So if the bank has issued you a bank payment slip, go with that for nomination, you hand it in, and it will be verified.
I only hope nobody will attempt to present a forged bank slip, because we shall ascertain, verify that, and ask police to investigate. Then also denominate you simple because you have failed to meet a cardinal requirement for nomination. The nomination paper of every candidate shall be accompanied by two bulungi byetwogerera kati twamaze okusunsulamu abagenda kwesimbawo ku bifo bya gavumenti z'ebitundu era kati tuli mu kuwuliriza okwemulugunya okuvudde mu kusunsulwamu okwo. Waliwo abawakanya nti gundi tiyandibadde asunsulwamu, tibandibadde bamukwasa ebendera y'ekibiina mu bukyamu. Kati ezo ensonga zetuyinza kati era twakafuna ndowooza okwemulugunya okulinga mu 200 emisango bakwemulugunya ku 200 okuba mu bitundu ebitali bimu eby'eggwanga. Era ng'enakakiiko tubadde tutuula wano olunaku lwonna luse nga tuvaawo kiro nnyo, ssaawa 4 z'ekiro, ssaawa 5 nga tugezaako okuwuliriza ensonga ezo kubanga tulina ozimaliriza omu bwangu, kubanga ekidirira kati kyenyerabidde okwogera mu Luzungu nga tumaze engeri gye tumaze kati okusunsulamu abagenda kwesimbamu mu bifo byonna ebitali ebyenjawulo. Kati tugenda tuteekateeka okukuba obululu kwegamba oyo yenna amaze okusunsulwamu nga tawakanyiziddwa oba nga awakanyiziddwa naye ng'ensonga zitubitunuuliddemu ne tugamba nti oba temulimu nsonga yonna enkulu, kati ekisigaddeko okuba obululu. Naye kati enkya olunaku lw'enkya n'olwokuna tugenda kusunsulamu abagenda kwesimbawo ku bifo by'abwa palamenti mu districts. Buli district yonna abaofiisa baffe ba returning officer beetegese okukola omulimu gw'okusunsulamu abagenda kwesimbawo ku bifo ebyo. Ate mujjukire nti mu kaseera ke kamu tulina okusunsulamu abagenda kwesimbawo ku bifo abagenda kukiikirira mu palamenti abatuyita ba special interest groups, abo abaliko obulema, abantu abakulu oba abakadde, abakozi n'abavubuka. Abo bonna okusunsulamu kwabwe kugenda kubeera mu kakiiko wano we tuyimiridde wano. Tugenda kutandika olunaku lw'enkya tukomerekezeddwe ng'ennaku 23. Abo bagenda kusunsulamu ku bwa palamenti waliwo amateeka gye yeetaaga okwakkiriza obundi okutuukiriza. Olina kubeera n'empapula zo nga kuliko amannya g'abantu 10 abawagira okwesimbawo ku nomination yo, nga naye ng'abantu abo nga balonzi mu constituency gy'ogenda kwesimbawo. Olina okusasula essente obukadde 3 naye tozireeta mu kakiiko k'ebyokulonda oba ku ofiisa baffe mu district. Olina ozisasula mu banka ezikolagana na Uganda Revenue Authority. Kati banka egenda kuwa pay slip oba akapapula kakonga kalaga nti osasudde. Kati kapapula ako tukikwetaagisa ate okaleeta wano ku commission ate naffe tuguwa olupapula olulaga nti osasudde. Ogenda kugenda n'akapapula ako ofunye mu banka kuwali ku kifo ku mwanya gw'okusunsulirwamu returning officer akakase nti wasasudde sente ezo balyoke bakuwandiike oba bakusunsulemu. Ekirala weetaagisa okulonda ani agenda kubeera mukiikizewo oba agent mu byonna ebikwata mu kulonda okwo. Ate olina ogenda okusunsulwamu kyetaagisa obeere n'abantu babiri, oyo agenda okwanjula n'oyo akakasa nti yes oyo omuntu oyo tuwagira era agenda kwesimba ku kifo kino. Twandiyite proposer and seconder beetaagisa okubeerawo. Mujjukire nti okwesimbawo oteekwa kubeera Munnayuganda owezezza myaka 18 n'okweyongera waggulu. Ate oteekwa kubeera mulonzi. Bw'obanga tuli mu regisita y'abalonzi bonna kwegayirira oyonoona ssente z'obukadde 3 genda kwewandisa. Mujjukire nti ssente ezo omala zisasula bw'oti tezidda. Tezidda. Ezo tezikomawo. N'ekyo tereeza empapula zo zonna ez'obuyigirize
bw'omanya empapula zo z'obuyigirize zibulamu tugenda kusasula sente zaaki. So otereeza ebintu bye byonna osasule sente zo bukadde 3 then olyoke owandiikibwe. Abo bonna bagenda kwesimbawo nga bakutte bendera ly'ekibiina, funa obukakafu kuva mu kibiina. Naye tutizutinde ebibiina nabyo birinamu obutakwatagana bulungi ndowooza, kubanga ku nsonga zino zetuwuliriza okwemulugunya okuva mu kusunsula kwa local government, osanga district registrar w'ekibiina ng'ataddeko stamp n'omukono ku mpapula za aspirant ng'akakasa nti yakutte bendera. Naye ate enkeera secretary general n'awandiika n'agati oyo si mutuufu, omutuufu yegini oyo mumuggyeko ebendera mugiwe gumu. Naye ate oli n'agamba nti ngina okwerinda kubanga ebintu bino ebiseera biyinza okuggwayo nga tebanatereeza byokunziriza bendera. N'asala okwesimba nga namunigina nga bwati nange wendyawo nga bonna munigina. Naye kati oluvannyuma ne bajja mu kakiiko k'ebyokulonda ne basaba nti oyo ebendera mugimuggyeko mugikwase ono, ate omaze kwesimba okuwa namunigina. Kati tukuwa tutya ebendera? Tusaba ebibiina by'obufuzi mutereeze ani alina obuyinza okukakasa akutte bendera mu kibiina, mutereeze ensonga eyo. Ensonga endala tugambye nti aba special interest groups bagenda okwewandikisa wano olunaku lw'enkya olunaku lwokusatu. Nabo balina okukakasa nti babalonzi, nabo basasula tebasasula n'obukadde 3, nabo basasula obukadde 3 abagenda okukozesa ku bifeero. Abeesimba ku bwa president njagala kubeebaza nti mu kutwalira wamu campaign zitambula bulungi, teri kubagana, teri okulwanagana n'ebitongole by'okwerinda, teri omukka guli ogubalagala, era ebintu byonna biri bulungi. Era abantu bonna beewuunya bagamba kyama abantu mwabaddeyo ddagala ki leero? Si ddagala munange, esaala ekola amawulidde esaala yaffe, naye n'ekirala abeesingewo baawuliriza okukunga kwaffe nga tubasaba mugondera amateeka. Namwe bagenda okusunsula mu lunaku lw'enkya bifu by'aba palamenti, tubasaba mugondera amateeka, temuteeka ebivulo omu makubo, totambula na bodaboda 1000 ng'oluguudo lwonna mulujjuziza. Jjukira nti waliwo bannammwe bannayuganda balala wadde tebali bannayuganda abakozesa enguudo ezo, bakozesa makubo ge gamu. Kakati bunoomalayo oluguudo lwonna kubanga ogenda kwesimbawo bungulu wa kitalo, kiki nnyo? N'olwekyo tubasaba nti museemu ekitiibwa bannammwe abakozesa enguudo ezo, kubanga nabo balina ebibakola ebibayamba oba ebibagasira. Era tubagamba nti campaigns zijja kutandika ennaku 10 ku abo beesimbyewo ku bifo bya local government na parliament. Campaign zammwe tezitandika lunaku lwankya oba ku Lwokuna, naye bw'onooba wali ng'omaze kusunsulwamu oba kubeera nominated, oluwa ddembe okugenda mu kifo ky'onooba otegese, osisinkane abawagizi bo, obasomere manifesto yo, oba muteese engeri gye mugenda kukola ki okutambuza campaign. Naye campaign zennyini zigenda kutandika ennaku 10 ku abo abagenda kwesimba ku parliament na local government. Era twongera obakubiriza okukozesa ssente omuntu asobola okuwa kalulu oba aleme kuweereza gunda kalulu, tekiikirizibwa mateeka, kimenya mateeka. Twewale okukola ebintu byonna bye tumanyi mu mateeka tubikiriza. Twewale okuleeta akacyankalano n'emivuyo nga tukola campaign. Era nsaba ba member of parliament muyigire ku ba presidential parliament, presidential candidates, mweba parliamentary candidates, muyigire ku ba presidential candidates engeri gye batambulamu. Kati okujjako waliwo omu oba babiri bali batandise kuleeta ate akacyankalo mu ngeri otagondera amateeka agakwata ku bivulo mu makubo. Naye twayita olukungaana wano lwa agents
ba presidential candidates netubeerako n'ekitongole kya poliisi naffe akakiiko k'ebyokulonda netutuula mu boodi ruumu yaffe netulaba ebintu nga bwe bitambula, ani alina okulongoosamuuko, ani alina okulaba nti agondera amateeka. Naye tujja kwongerera kuyita olukungaana olulala tulabe nti ebintu bikwatana kulonda mu ggwanga lyaffe bireme kutataganya embeera y'emirembe n'obutebenkevu obuliwo kati. Njagala kubibaza mwenna era nkuutira bonna nkunga abantu bonna bannayuganda nti twongere okuuma emirembe, twongere okubeera abawulize era ebitongole by'okwerinda tusobole okutambuza emirimu gyaffe nga bwe kirina okukolebwa. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Sorry, okulonda ku bwa pulezidenti nga bwe mumanyi nti abagenda kwesimba ku bwa pulezidenti bamala okusunsulwa era kati bali mu ggwanga lyonna batalaaga eggwanga bawunja akalulu. Kati etteeka ligamba nti bwe tumala okusunsulamu abagenda kwesimba ku bwa pulezidenti tulina okulangirira olunaku lw'okulonda era nga akakiiko batusinzira ku tteeka eryo olwali twagala kulanga nti okulonda ku bwa pulezidenti kugenda kubeerawo ng'ennaku 15 omwezi gw'olubereberye oba January omwaka gwa 2026. Ate jjukira nti twali tugambye nti kampeyini zijja kugenda kukomekerezebwa ennaku 13, naye etteeka ligamba nti kampeyini zirina okukoma nga wabulayo ssaawa 48 okulonda kubeerewo. Kati bw'obala essaawa 48 kuba ennaku 15 kitegeeza nti kampeyini zirina okukomekerezebwa ennaku 13 January, si 12. N'ekyo ba agents ba presidential candidates mugende mulongoosemuko mufunyeyo olunaku lumu olulala lw'okola kampeyini. Kitegeeza nti kati kampeyini zigenda kukomekerezebwa ennaku 13 si 12. Ate tekikwata ku ba presidential candidates bokka wabula bonna ba members of parliamentary candidates na abasindiyo ku bifo bya gavumenti z'ebitundu mwenna mufunyeeko olunaku lumu tweyongera okukola kampeyini zammwe zigenda kukomekerezebwa ennaku 13 lw'okuba nti tulina okugondera etteeka erigamba nti kampeyini zirina okukoma oba kukomekerezebwa nga wabulayo essaawa 48 okulonda tekunabeerawo. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Mukama bakoze. Yes, twafunye amawulire ky'omukisa mubi nti waaliwo abalooko gavumenti abasunsulwamu mu bifo bimu abafudde n'okulonda tekunabeerawo. Babadde ba candidates basunsulwamu bwa kansala n'ebifo birala naye bafudde. Amateeka gatugamba nti candidate bw'afa ng'okulonda tekunabeerawo akakiiko k'ebyokulonda kateeka okuteekako olunaku lulala bateekawo ate okusunsulwamu kutya. Ekifo ekyo kya candidate kyalese nga afudde tusobole okujjuza wabeerewo candidate anaabeera ku ballot paper ate aneesimbawo. Ekyo tujja kuba tutegeeza ebifo ebyo ebitundu ebyo by'eggwanga waawali ebifo ebyo okusinziira ku mawulire ge tufunye okutegeezebwa kwe tufunye tusobole obategeeza tubadde tugamba nti ennaku zino empya zigenda okubeerawo. Okusunsulwamu kuno kugenda kuba ennaku 27 n'ennaku 28 omwezi guno gw'ekumi. Tulina okukomekereza kwegamba kaweefube w'okusunsula nga kugenda okwesimbawo kulina okukomekerezebwa kubanga kati kiddako kwe kukuba obupapula bw'okulonda oba ballot papers nga kuliko ebifaananyi by'abacandidates, kuliko simboozi zaabwe, kuliko amanya gaabwe n'ebirala. Kati omulimu ogwo si mwangu ate tugenda kukulira bweru bya Uganda. Ekyo twetaaga ebintu byonna bikwata ku kusunsulamu tumalirize mangu oba waabi alagize obutali bumativu okusunsulamu kwa gundi akuleete tukuulire embagirawo tusalewo tumanye nti gundi tumugjayo oba abeera agenda kubeera ku balo. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Ebibuuzo bibiri nga bisatu. Yes, we're taking 2 questions. There's 1, 2, let's be 3.
Neaza nze Hasif Sekiwunga BBS Telefina n'ebibuuzo bisatu naye nja kubuuzaako bibiri mukama wange. Ekibuuzo ekisooka ebiseera ebisinga Kampala ne Wakiso n'ebitundu ebirala obululu obuvaayo tebutera kulangirirwa olw'okunnyonnyola okw'enjawulo okubaayo ekireetera bannayuganda bitundu ebimu ebyo birogeddwako oluusi obutagenda na kulonda. Ku mulundi guno waliwo ekyenjawulo kye mugenda okukolawo. Ensonga ey'okubiri obadde ogyogerako awo yeya obuyigirize bw'abateekeddwa okwesimbawo. Kyokka oluusi abasunsulwa bwe bagenda mu paalamenti bagenda okutuukayo ate ne bachallenginga nti tebalina buyigirize bumala era oluusi kooti ebadde eyingira mu nsonga zino. Electoral Commission ekibuuzo ekigira nti bano bulijjo bayitawa temwekenneenya kimala. Thank you very much, Chairman. My name is Shamim Navakoza. I work with NBS Television. Chairman, just one or two questions. Does that law that speaks about what happens when a candidate dies out of an election or out of a particular nomination, does it cut across to all the elections in the country? Two, Chairman would want to know from you whether you're done with cleaning the national register, and if you are not done, how much more time do you need? Because you have just 2 months to get done with that. Thank you, Chair. Neanzayo Mr. Chairman, amanya nze mwesigwa David Gankola ne Galaxy TV. Obuvuddeko mu ba road councillors ne ba mayors bafuna okubuzaabuzibwa nga ssente ezibasasula mu bbanka basasulanga emirundi ebiri. N'atuuka nga bamugamba bbanka gy'osasuddemu ssente olina kusasulwamu. Ku luuti eno tusuube nti bafunyeemu okulungamizibwa. Bbanka kigyegenda okusasulibwamu. Thank you so much. My name is Grace Seginya from South Media. Chairman of the Electoral Commission, you've talked about receiving 200 petitions. Clarify which kind of these petitions. Second, where does the mandate for EC end? When you're talking about receiving these complaints about various candidates expressing dissatisfaction in respective political parties, don't you think you'll be over engaging into parties or political parties? Thank you. Thank you. I'll start with the last question if I forget it. Now, the petitions cover a range of issues. There are those who say so and so was wrongly nominated. Either one, he did not have the required numbers of supporters as stipulated in the law. Because if you are contesting for as district chairperson, you are required to get 50 supporters from every area of the district or your electoral area, constituting 2/3 of that area. So if you have, for example, 15 sub-counties in the district you want to run as chairperson, you are required to get 2/3 supporters from 2/3 of the 15. And I think those are about 10 sub-counties. And from each sub-county you get 10 or 15 supporters. So some people were challenging those numbers. Either the person got supporters who are not registered voters, or who are from other districts, something like that. And we verify by going through each name to confirm whether the person you have got as a supporter is a registered voter in that sub-county. Then others are saying, you know, as I said, and we have many on the flag, by the way, those are many, that the person who was nominated is the wrong, is not the correct flag bearer. But that's not EC, that is political parties now. Because for us, we wait to see if you're a flag bearer, where is the endorsement of your party? That is all. But because I think they had some internal issues which were not well streamlined, they did not
streamline who is to endorse. Is it this official or the other official? So unfortunately, the moment the other person will go to the endorsement, they would go and rush to get nominated. And when the quote, the right flag bearer comes along, the slot is already taken. Now that's where now the problem comes in. You just nominate someone, then you remove the flag, give it to someone who's already nominated as an independent candidate, and so on. So those are the kind of petitions we are getting. And the law says that once we get such petitions, we should hear them as a quasi-judicial body. And people have been coming with their lawyers. Yes, they have been represented by lawyers for the commission to argue their petitions or to support their nominations. So that is our duty, and as I told you, we must make sure all these complaints pertaining or concerning nominations are resolved as quickly as possible. Because we must now we have to prepare all the data concerning nominated candidates in time already for printing of ballot papers. I have not heard of, I've not received reports that some aspirants or candidates had to pay twice in the banks. I have not heard of that. But if there is any who had to pay twice, the first time to pay in a non-designated bank or a wrong bank, and then the correct bank, let them raise those issues with us. We shall take them up either with the Uganda Revenue Authority or the relevant bank and say, please, this payment was made in the error. I don't know whether that is possible in their banking protocols, but we can handle those because you are not supposed to pay twice for a nomination process. Now, the law on death, Shamim, yes, it cuts across. This cuts across even for in presidential elections, parliamentary elections, local government elections. That way a candidate passes on before elections have taken place, the commission is required to conduct fresh nominations, not for all those who were nominated, but for only that particular slot. And the others will remain duly nominated to participate in the elections. Now, DDS Torofina, results zewakiso ne Kampala tezitera okulangiribwa ekyo nga sikimanyi wamukazi wakawedde tezalangiribwa zonna naye okujjako kijja kikeererezi naye kyetwakinyonnyola nga tugamba results zive wakiso ne Kampala okujja tekyewunyisa lwa nsonga bw'otunuulira ku bungi bw'abalonzi bwe tulina mu regista yaffe wakiso Kampala n'awalala be bantu abalonzi bangi nnyo heavy concentration of voters in those areas. N'osanga polling station emu kuliko abalonzi 1,200 naye ate bw'ogenda embyalo eyo district embyalo eyo n'osanga polling station eriko abalonzi 4,000 oba 5,000 and so on. Kati okulonda eyo kwekugwa mangu naye eno wano wali obungi bw'abalonzi ate n'ekirala bw'otunira Kampala ne Wakiso ndowooza be basingayo okuleeta aba candidates abeesimbyewo. Kati wano mu Kampala baali bameka baali abeesimbyewo baali bameka tebali 10 n'omusobi. Kati bw'otunira obungi bw'aba voters obungi bw'aba candidates ate jjukira nti okubava balobulu buli candidate babala obululu bubwe babuteeka wali ate jjukira nti okubala obululu bwe kugwa waliwo okujuzaamu declaration of results form olupapula kwewandiika results. Buli candidate ateeka okufuna olupapulo. Kati presiding officer alina okujuza empapula ndowooza DR forms mu Kampala bajuza kopi oba 15 oba 12 wange endala nnyo ziweereza wa ku tali center district tali center nekyo ebintu ebyo bitwalako akaseera bannange kubanga otunula police station e Kampala abalonzi 2,000 singa bonna bavaayo ne bajja okulonda
mazima nokulonda kuyinza okugenda mu maaso kusuuka mu ssaawa 10 nga bwe tugamba. Nolwekyo ekyo naye ate nosanga eri abalina balonzi nga 15 bamaze dda bintu babijjeyo dda, kati ng'olaba nti byo byatuuse. Naye ate bagamba nti lwaki bya Kampala bikeeyo, mugendeyo kati kansubire nti 26 Katonda banaaba wadde bulamu, mugende mutambule mulabe Kampala ng'okulonda bwe kubeera. Abakadde tugenda obanjulira, tugenda obabuulira, mulindeko mu lunaku lwankya mulabe bammeka abakandisa bagenda kwesimbawo mu bifo bino by'ewakiso by'e Kampala and so on and so forth. Mubalindi mujagala tujja bategeera. So it's not surprising that we get results from far off centers much earlier than the heavily, densely voter populated areas of Kampala, with the heavy numbers of candidates who are aspiring for the same position. It's not anything sinister. Just want to tell the people, it's not anything sinister that you can get results from other areas before you get from Kampala. It's not about distance. Kikwata kuteeka nti twanyonyodde nti etteeka ligamba nti abakansalazi abafudde nga twamaze okubasunsulamu ng'aba candidates abasunsuddwamu nga bacandidates ku bifo bya councillors. Etteeka eryo likwata ne bifo birala ng'aba member of parliament ne puliyingi etteeka lye limu ligamba wabaawo candidate yenna nga afudde naye ng'okulonda tekunabeerawo, ekifo ekyo oba omwanya ogwo tulina okujjuza, ekifo ekyo tulina okukijuza nga tuteekawo enteekateeka y'okusunsulwamu bupya. Abakansalazi bagambibwa nti abeesimba ku bifo bya councillors basasula ssente emirundi 2 mu banka. Ekyo tulina okukitereezaamuko, era bw'abaawo omuntu yenna eyasasula ssente emirundi 2 atuwandiikire atulage obujulizi obukakafu nti yasasula emirundi 2, tujja okukwatagana na banks wa Uganda Revenue Authority olwayinza ekintu ekyo tukitereeza. Tetwagala bannayuganda kutulugunyizibwa ate nga basasula mirundi 2. Nedda, okwesimbawo si kibonerezo, ddembe lyo. Ndowooza byebyo. Njagala kubeebaza mwenna abamawulire abazze, mwebale nnyo ba agents ba candidates abazze, mwebale nnyo bannange. Twagala eggwanga lyaffe, tukolere wamu okubeera obumu, okulaba nti tukulaakulana mu mirembe amazima olwekani. God bless you. See you later. Thank you, Lord Chair, for that address and for sharing with us those details relating to the electoral process. Dear members of the press, the detailed statement is going to be shared with you via our platforms, and then we'll also keep following up through our normal channels. Any other